ஹலோ கேமர்ஸ் ஃபேம், வெல்கம் டு ஹமல் கேமிங். நான் உங்கள் ஹசன். ஸோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா, அந்த கார்டன்ற பிளேஸை தேடி வந்து நம்ம ஒரு ரூயினுக்கு போயிருப்போம். ஆக்சுவலாக அந்த ரூயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிம்கிரீன் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அவங்கள்ட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களோட ஸ்பெல் புக் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் உள்ள. போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கார்டு சாப்பிடல வந்து ஒரு இடத்துல ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, கார்டன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கான வழி வந்து கலாட்வின் டஸ்க்கு ஏதோ ஒரு ஊர் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த ஊருக்கு வந்து இப்போ நம்ம போகணும் மக்களே. அந்த ஊருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம கார்டனுக்கான வழி கிடைக்கும். ஸோ அப்படியே போகணும். இது நடுவில் என்ன ஆகிடும்னா, நிறைய பேர் நம்மளால செத்தும் போயிடுவாங்க. ஆல்ரெடி அதுக்கு காய்ட்டெல்லாம் பயங்கரமாக திட்டு விழுகும். காய், அதுக்கப்புறம் மாரியஸ்டெல்லாம். எதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சாவுறதுக்கு நீ காரணமாக இருந்தா? ஆனால் நமக்கு வேறு ஆப்ஷன் இருந்திருக்காது. ஒன்று வந்துட்டு நம்ம அந்த ரூயினை அழிக்கணும். அதுவும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது ட்ரீம்ஸ் கரேஜ் காலி ஆகாது. ஸோ அதுக்கு இது பெட்டராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம். ஏதோ புதுசாக கடை வந்திருக்கு. Wow. Gods, it's good to see a living face. Is there anything you want to buy or? நம்மள்ட்ட இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் விற்போம். பொருளெல்லாம் விற்றே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸ்டாஷில் எதுவும் இருக்கா? ஓகே, ஸ்டாஷில் எதுவும் இல்லை மக்களே. வெப்பனில் எதுவும் இல்லை. இதுலேயும் இது ரெண்டும் யூனிக் தான். ஹெவி லைட்டு கரெக்டாக 2 ஆர்மர் வச்சுருக்கேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ போகலாம். சொன்னாப்பில் இவள்கிட்ட ஏதாச்சும் இருக்கும்ல? என்ன வச்சுருக்கா? லாக் பிக் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப தேவையான ஒன்று லாக் பிக் தான். கரப்டட் ஆர்டரா, வீக்கண்ட் ஆர்டரா, ரெண்டுமே வச்சுருக்காங்களே மேடம். இருங்க, எல்லாத்தையும் வாங்கணும். ஓகே, இது 3 வாங்கினா 6000 இருக்கும். மீதி 12000. பிரச்சனையே இல்லை, எல்லாத்தையுமே வாங்கணும். ஓகே, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்தையுமே அப்கிரேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பார்ட்டிக்கு போயிட்டு அப்படியே போயிடலாம். ஃபேப்ரிக்லாம் வேணாம், லாக் பிக் தான் வேணும். You're back. What can I do for you? We still have various linens and silks in stock. இவங்க டைலாக் கொடுத்தது ஓகே தான், ஆனால் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எது சொல்கிறது, அதில் உயிரே இல்லாத மாதிரி இருக்கு இவங்க கொடுத்த டைலாக்ஸ்லாம். நம்ம வெப்பன் ஏதாச்சும் என்சான்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்ப்போம். இருங்க, இது என்சான்ட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இது வந்துட்டு என்ன கேட்குறான்? ப்ரைமல் வாட்டர் ஒன்று கேட்குறான் விஸ்பர் ஆஃப் எக்ஸைல்ஸ்க்கு. இது பண்ண முடியாது. இது பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி. இதுவும் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதுக்கு என்ன கேட்டான்? ஒரே ஒரு ப்ரைமல் வாட்டர் இவள்கிட்ட இருக்கான்னு பார்ப்போம். ப்ரைமல் வாட்டர் 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 தான் இருக்கே. ஓகே மக்கள், போகலாம். இவர்கிட்ட கீயே இல்லை. இப்போ போயிட்டு டிமிட்ரிகிட்ட பேசணும். பயங்கரமாக திட்ட போகிறா. இவங்க யாரு? மிஷன் போல இருக்கா. 3 dozen dead of no apparent causes. They just fell over, like their hearts were stopped in their chest. What did you do, Envoy? I know you're involved somehow. Bullshit. There was always another option. Something better than this massacre. ஆனா இன்னொரு ஆப்ஷன் நம்ம போயிருந்தாலும் அதுலயும் சாவாங்கன்னு தான் சொல்லுவார் இன்கிரிம். ஸோ அதனால எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும்? ஒன்று வந்து சாப்ளருக்கு அகேன்ஸ்டா ஆயிடுவோம் நம்மளோட கடவுளுக்கு அகேன்ஸ்டா. The costs were too great, Envoy. And you paid them with third-born blood. I hope your fucking decisions haunt you forever. You've cost so many families their loved ones. You have my permission to go anywhere else. Get out of my sight, Envoy. கொலகாண்டில் இருக்கா நம்மள. என்டர் கலாட்வின்ஸ் டஸ்ன்றான். ஓகே, இப்போ போயிட்டு ஏதாச்சும் அப்கிரேட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு
இல்லை இப்போ எப்படி பார்ட்டியில் தானே சொன்னாப்பா, அந்த இடத்துக்கு போனாலே பார்ட்டியில் தான் வருவோம் நம்ம. ஸோ அங்கே போய் பண்ணிக்கலாம். அப்பா இன்னும் வேற எங்கேயோ இருக்கு. எங்கே இருக்கிறது? எப்பாடியோ. ஓகே, இப்போ இங்கே டேரெக்டாக போயிடுவோம். இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவோங்க. நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை முடிச்சுட்டு இந்த கேம் வந்துட்டு கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் ஜென்ரலாக வரும் எல்லா கேம்லேயுமே. இந்த கேம்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டு ஒரு மேனுவல் சேவை போட்டு கேமை முடிச்சிட போகிறேன். முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த இருக்கிற சைடில் எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அந்த பக்கம் போகணும். நம்ம கூட சொன்னாப்புல யாரை வச்சுருக்கோன்னே தெரில எனக்கு. ஓய், எப்படி இறங்குறது? சை, அப்படியா? அப்படி விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. இருந்தாலும் எதுக்கு? இங்கே பாருங்க, நம்மளால இருக்கான். மாட்டலாம். இந்த குச்சி இருக்கிறனால தப்பிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா போட்டு பொழந்துருவானுங்க. ஒரேடி அவ்வளோதான், முடிஞ்சான். இதை நம்ம போகிறப்ப அடிச்சுட்டு தானே போயிருப்போம். எப்படி மிஸ் ஆச்சு? என்னடா காட்ல இருக்க அடிக்கிறோம். ஆர்பாயில என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? போடு தலைமலை. செத்துட்டான். இதுங்க யார் கூட சண்டை போட்டு எல்லாம் இது பண்றானுங்க. இதாங்க என்சாட்மெண்ட் பவர். இங்க பாருங்க, அந்த இவனை அடிச்சோடனே சுத்தியும் வந்துட்டு பாய்சன் எஃபெக்ட் வந்துருச்சு பாருங்க. இதான் அந்த என்சாட்மெண்டோட பவர். ஹோய், மிஸ் ஆயிட்டான். இங்கேயும் வந்துருச்சு பாருங்க. இவனுங்க எதையோ காட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கானுங்க. ஏன்னா சும்மாலாம் எவனும். மோய் பிக்கி ஸ்கோர் ஆட் அண்ட் டு இன்வென்ட்ரி. என்னன்னு பார்ப்போம். பவுண்டி ட்ராஃபி violently as if there is a tempest swelling within it. சரி, ஓகே. என்னடா எதுவுமே இல்லையாடா? அட போங்கடா. நான் கூட ஏதோ மினி பாஸ் மாதிரி கொடுக்குறானே, ஏதோ விசிறுப்பான்னு தெரிஞ்சேன். சூப்பராக இருக்குல்ல இடம்லாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம போகிறது வந்து இதுன்னு நினைக்கிறேன். அது பேர் என்னது? வால்கானோ. Tamershi sent word. She said you can go. எல்லாருமே அந்த காயோட ஆளுங்க மாதிரியே இருக்காங்க பாருங்களேன் பார்க்கிறதுக்கு. இவனும் அதே மாதிரி தான் இருக்கான். Responsible for all this death. But I hope you don't end up the same way too. சப்பா, அவங்க நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க நம்ம பண்ணதுல. நாம் என்ன செய்வது? இவன் இந்த மாதிரி ஒரு லோடு ஸ்கின் வைக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த பிளாக் மீ தூக்குவாங்களா வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். for a face, but her fury was clear enough. If her path crosses ours again, it'll be ugly. Frankly, I'll take any opportunity we get to ruin Ludwig's day. I'll say this much for the Inquisitor. She's stubborn, like a rat. And I plan on hunting her like a rat. I'd say we shouldn't stay on her bad side, but I'm not sure she has any other sides.
You know her better than any of us. What's your read? My vote's on a pack of small, enthusiastic dogs. Wait, was that an if? Well, the joke's on her in any case. Ludwig won't get very far without that map. She'll be scratching her சொன்னாப்ல நம்ம skull. கிட்ட மேப் கிடைச்சிச்சு, அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க. Somehow, I don't think she'll போன let that வீடியோல stop வந்து her நம்ம for long. கடைசியா அந்த ரூயின்குள்ள எல்லாரையும் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு உள்ள போனா திரும்ப அவங்களே அடிச்சிருவாங்க. 3 ட்ரையல் மாதிரி வைக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனா கடைசி நம்மளே அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. But will she do the அப்ப same? அவங்களே அடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அங்க ஒரு மேப் இருக்கும். Violence சோ may அந்த be மேப் inevitable. எங்க இருக்குன்னு இவ கண்டுபிடிப்பா யாஸ்லி. பார்த்தா அது கலாடின் டஸ்க்ல வந்து கார்டன்ற ஒரு இடத்துக்கு வழி இருக்கு. We have சோ spunk இப்போ அங்க தான் and a போக map. போறோம் நம்ம. And that might just be enough to find the garden before she does. மேபி We're இது all competing இந்த for the வீடியோ same போக thing. இன்னும் ஒரு வீடியோ வரும் மேக்ஸிமம். Case we இந்த barely வீடியோ understand. இந்த வீடியோலயே There's no பண்ண முடிஞ்சாலும் guarantees of what we'll பண்ணிரலாம். find there. பட் தெரியல, Still, கேம் I'm எண்ட் இல்ல. determined to சோ reach the கொஞ்சம் இழுக்கிற garden. மாதிரி தான் இருக்கும் கேம். Above all else. கஷ்டமா இருக்கும் இன்னொரு மிஷன்லாம். That's just a pile of பாப்போம் saga. அப்படின்னு. Right. The voice in your head that none of us have ever met. I hear dying has some interesting side effects. Hey, we are all on the same side here, Marius. You won't find a blessed a thing. This wild beetle chase of yours is a page-raku waste of time. To get to the garden, you have to go through Galawain's tusks. The land is made of lava and acid. It wants to eat you alive. ஆக்சுவலா என்னோட சொந்த ஊர் வந்து அதுதான், So it's tough odds. கலாடின் We've டஸ்க் gotten தான். this far together. Tough odds is an extra Zarb jumping in at the last minute. This is a long trek, on foot, through a land that can barely support life. I don't have to be a blessed a oracle to know this won't go how you think it will. And all your clues come from one source. You've been following a voice in your head. What do you know about Sapadal? How do you know you can trust them? I hate to be the voice of reason, but we are talking about a god. There are limits to what we can even comprehend. I have a powerful connection to my blessed a flute, but I'm not about to take orders from it. What's on your mind, Marius? What bothers you so? இவன் ஏன் Because I காண்டாகிறான்? can scream until I'm blue in the face, and you people would still rather trust the Envoy's pet headache demon. And now you want to drag us through the deadliest region in the world because a sleeping god said so. You're not listening to what I am telling you. I'm done here. Do whatever blessed a planning you want to do. You don't need me for that. Let's just take a breath, Marius. You don't mean that. Nope. I said what I said. Come get me when it's time to go. Poor Marius. Some things really rattled him. அதான் அவனோட I've சொந்த never ஊருங்க அது. seen Marius like this. Something's going on. ஆக்சுவலா with him, மாரியஸ் but வந்து I பிறந்து don't know வாழ்ந்தது what. வந்து அந்த கலாடின் டஸ்க்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. I hope so. One of us should talk to him. If something's eating at him, I don't like leaving him to his thoughts. Well, hopefully Marius will be okay soon. We have to get going if we want to get to the garden before Ludwig. We won't get far unless we look after each other. Now's your chance. மாரியஸ்ட்ட போய் பேசுவோம். டயலாகே அவன்கிட்ட பேச வேணான்னு பார்த்தா I know what you're gonna say. What was that all about, Marius? You seem really upset about something. Well, I don't know what it was about either, so just let me be alone for a bit. I will. Count on that. பா வரேன்ட்டான். நான் கூட எங்க வரமாட்டோம்னு நினைச்சேன். ஓகே போயிட்டு வச்சா ஒரு டோட்டம் கூட கிடைக்கலங்க இப்போ வரைக்கும் நமக்கு. என்சான்மென்ட் பண்ணிடுவோமா? சக்ஸஸ்ஃபுல் parry deals high frost accumulation to the attacking enemy. இதே பண்ணுவோம், ஏன்னா காம்போ அட்டாக் தான் பெஸ்ட்டு. அவ்வளோதே. இப்போ போயிட்டு அப்கிரேடை போடுவோம்.
எதில் இருக்குது இப்போ? எக்ஸப்ஷனில் இருக்கா? சூப்பராக மாறப்போகுது. நல்ல இதுதான். ஹெவி ஆர்மரு பெஸ்ட்டு. இதே போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுனா என்னது கேட்குறான்? இது வந்து லைட் ஆர்மரு. இல்லை, நம்ம மோஸ்ட்லி கத்தி வச்சு தானே சண்டை போடுறோம். ஹெவியாக வச்சுப்போம். கரப்டட் ஆர்டரா காலி. இருந்த மொத்தமும் காலி. இதுக்கப்புறமா இது எதில் இருக்குது? என்ன குவாலிட்டியில் இருக்குது? சூப்பர் பிளேலையோ? இருங்க, அப்போ நம்ம நிறைய ஆர்டரா எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். 3 அவேக்கண்ட் ஆர்டரா சேர்ந்தால் தான் ஒரு கரப்டட் ஆர்டரா. எப்பா 4 கேட்குறாங்க இதுவே அவன். ஓகே, ஷீல்டுக்கு இன்னும் வேறு எதுவும் இருந்தால் போதும். பெட்ரிஃபைடு வுட்டும் அது மிஸ் வெட்டும் வேணுமா? ஓகே, இப்போ வந்து இது பண்ணலாம். போட்டா பெட்ரிஃபைடு வுட்டு வந்துருச்சா? வரலையே. ஓகேவா, சாஃப்ட் பிரான்ச்சில் இருந்து பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு 2 பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும். அப்புறமா இன்னொன்று கேட்டானே. ஓகே, இது இல்லவே இல்லை நம்மள்கிட்ட. இல்லை மக்களே, இல்லை எதுவும். நம்ம போயிட்டு வேலைகளை முடித்து கொண்டு வருவோம். மாரியஸை கூப்பிட்டுப்போம் கூட. கியாட்டாவை கழட்டி விட்ருவோமா? ஆனால் கியாட்டா தான் ஹீலர், சரியான ஹீலரு. ஓய்யோ, எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேன். சரி, ஓகே. ஏன்னா மாரியஸோட ஊர் கலாடிவின்டஸ்க்கு, அதனால அவன் இருந்தால் மேபி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, போவான்ப்பா. ஓப்பனிங்லேயே ஆளுங்க இருக்கானுங்க. வந்த உடனே இது இருக்குங்க. சரி, வா, அவன்கிட்ட போய் சண்டை போடுவோம். அவ்வளோ ஆயிடுச்சா? வந்தோடனே எந்த அடிக்கிறானுங்க? மூணாடியில் ஸ்டன் ஆயிடுறானுங்க இந்த இதில். பாருங்களேன், வெறியா இருக்குங்க. ஆனால் இந்த இது 3 அடி தான். இருறா பாருங்க. பாய்சன் ஏறிடுச்சு சாருக்கு. சுத்துட்டாப்புல. வெறியான வெப்பனுங்க. 3 அடி தான். இங்கே பார்ட்டி இருக்கு. இப்போ இருங்க இங்கே பார்ட்டி போட்டு யாரை கழட்டி விடுறது? இவளை கழட்டி விடுறது கொஞ்சம் கூட நல்ல ஐடியாவே இல்லை. இவளை கழட்டி விட்ருவோம் யார்ட்ஸ்லையா. ஆமாம், அவங்க யார் கூட நான் பேச வரல. மாரியஸ் அண்ட் கியாட்டா, இவங்க 2 பேருக்கும் குட் பாய். ஆஹா, வந்துட்டாப்ல. என்னடா ரொம்ப நேரமா பேசாம இருக்காரேன்னு நினைச்சேன். The sulfur scalds. We do not like to linger in this place. The rule of the wilds. What will they do to gain such victory? இது வந்து ஏதோ பயங்கரமா வேலை பண்ணி விட்டுருக்கானே, எனக்கு சாப்பிடல. அதை நம்மள்ட்ட கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்குது. அதனால அதை போட்டு அடைச்சு வச்சிருக்கானுங்க. ஏதோ கலாமிட்டின்னு பாருங்க. கலாமிட்டினா பயங்கரமான ஒரு பேராபத்தா. இந்த நிலநடுக்கம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நிலநடுக்கம், சுனாமி அதெல்லாம் தான் கலாமிட்டின்னு வானுங்க. Another time, a distant ache, a hidden strike, a bond bleeds in silence. Have your hands known this? An oak everlasting. Why? A certain spring. The bloom always succeeds the frost. The storm blows, others falter.
What good is a vow if it can break? Trust. We have learned much. Dream of dandelions with two heads. ஓகே போலாம். ரைட்ல வழி இருக்கு, பட் இங்க ஏதோ இருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்துட்டு போலாம். சவுண்ட் கேக்குது. Anyone else finding it hard to breathe? Never thought I'd miss. பயங்கரமா இருக்குல்ல இடம், சூப்பரா இருக்குங்க சீரியஸா. Ratu, be reasonable. We can't live out here like this. Listen, we're besieged by Malik outsiders. They still beg me. உள்ள ஏதோ வச்சிருக்கான். We're stretched too deep even for that. Let me ask you to hold on. Place me, guys. Hey, I will try. இதெல்லாம் எடுத்து These towers are supposed to be checked. I wonder when we patrol get travelers back out to in the the wilds. Why? Usually the safest Us places is in really the starting to tusks. raise a stink. I don't know. Sometimes I wonder. Well, let's not talk about it. Wouldn't want to ruin the meal. ஓ கீழே நின்றது அவன கடைக்காரன் போல. Try to breathe. Please, just try to breathe. ஐயோ லாக் பிக்கே இல்லைங்க. அச்சா, ஏதாச்சும் நல்ல இடத்த போயிட்டு லாக் பிக் இல்லாமல் கடைசியில் டென்ஷன் ஆக போகிறோம். இங்கே பாருங்க இப்படி வச்சுருக்கானுங்க. பிஸ்டல் எக்ஸப்ஷனல் குவாலிட்டி. காமன் காமன் காமன். என்னங்க சும்மா இதை கேட்குறானுங்க. எனக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ண தான் இருக்கு. லாக் பிக் வேற கம்மியா இருக்கு. மேலே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். சாமி இதவே எடுத்து தமிழில் வச்சிடலாம் போலயே. Slumbering fields lies to the west. The last green place in the tusks. பா வெறியா இருக்கு இடம். இங்க பாருங்க முன்னாடி எவனோ உட்காந்துருக்கானுங்க. வாவ் சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. ஆக்சுவலாக இங்கெல்லாம் போக முடியுங்க. வெறும் நம்ம ஸ்டோரி மிஷனை தேடி போகிறனால தான் நம்மளால மற்றெல்லாம் போக முடியல. சரி கேம் இழுக்குமேன்னு சொல்லிட்டு நானும் கண்டுக்கிறதில்ல. சாமி இதை தமிழில் வச்சிட வேண்டியதான். வெறியா இருக்குல்ல? இதுவும் வெறியா இருக்கு. ஆமாம் அது ஒன்று தான் வெறியா இருக்கு, வேற எதுவும் இல்லை. நாய்ஸ். இருங்க அந்த சைட்ல இருந்து ஏதோ இருக்கு. சரி ஓகே இது இல்லை, அது பேர் என்னது, ஏதாச்சும் கீ இருக்கும் நினச்சேன். கீ இல்லை. இப்போ நம்ம கீயை போட்டே திறக்க வேண்டியதான். மூணு லாக் பிக்கு காலி. 420 இது வேற கொடுத்துருக்கோம்.
ஏதோ ஒரு பிரிட்ஜ் இருந்த பிரிட்ஜ் உடஞ்சிருக்கு முன்னாடி தெரியுதுங்களா? இதுக்கான இது உள்ள மிஷன் வேற கொடுத்துருக்காங்க. If you're buying, I'm selling. எக்ஸெப்ஷன் எல்லாத்தையுமே விற்க போறேன். காமன் வந்து உடச்சு போட்டுடலாம். எக்ஸெப்ஷன் எல்லாம் வச்சாதான் வேலைக்கு ஆகும் போல. காசு ஏன்னா பத்த மாட்டுது சுத்தமா. 15 லாக் பிக்கு. வெறுத்தனங்க, வெறுத்தனம். எக்ஸெப்ஷனல் இது வச்சிருக்கான். என்ன வெப்பன் வச்சிருக்கான்? எதுவுமே உருப்படியா இல்லையே. ஸ்கை மதர் எம்ப்ரேஸ்னு ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் வச்சிருக்கான். பயங்கரமா இருக்கு. 81,000. ஆனால் லெஜெண்டரி. ஓகே போகலாம். பொருள் வாங்கிட்டு போயிடுவோமா? ஆர்டரா பேன் ஒன்று கூட வாங்க முடியாது போல. இதுவே 4070 ஆகுது. கீழே வரும். ஐயோ மொத்தமாக காலி. ஏண்டா பைபேக் மட்டும் கொடுக்குறீங்க, செல்பேக் ஏண்டா கொடுக்க மாட்டீங்க? சரி, வந்ததுக்கு இவனுக்கு சம்பத்தியம் ஆயிடுச்சு. நமக்கு தான் எதுவும் ஆகல. நம்ம இடத்த தேடி ஓடுவோம். ஓகே பாருங்க, ட்ரைனர். எல்லாம் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க பைத்தியம் மாதிரி. வந்துட்டேன்டி, வந்துட்டேன். ஓடு பிரீஸ்ட் தம்பி, நீ இருந்தா தானே பவர் கொடுப்ப. போயிட்டு வாப்பா. I sprained my shoulder. Hey, இவன் அப்பா இங்கே போறது. வாடா நிக்கடா. அப்படியே 2-3 அடியிலே எல்லாம் இதாயிடுறான். புரியல சீரியஸா. ஓய் ஹீலர் ஏன்டா போட்டு உங்க ஹீலர் அடிச்சா மட்டும் நீ காண்டா வரடா. ஏன் ஹீலர் அடிச்சா நான் காண்டா வரேன். என்னதான் பண்ணுவானு தெரியல. மாரியஸ் போய் அடிக்க மாட்டான். ஒருவேளை அவனே அடிச்சிடறானோ. செம்ம வெப்பனால ஒரு பையனால ஒன்றும் பண்ண முடியல. Next. Anyone?
இவனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும், இல்லைன்னா போகிற வழியில் மறந்துடும். அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்களா, எப்படியும் ஞாபகம் வச்சுப்போம். நான் மியூசிக்கோட வால்யூமை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணேன். ஸோ அதனால் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, இந்த வால்யூம் கம்மியாயிடுச்சா அப்படின்னு டவுட்டாக இருக்குது. இந்த லூட்டுக்கெல்லாம் ஒரு சவுண்டு வருதுல்ல, டக்க 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 டக்குன்ட்டு. அனிமேன் சார் இங்கே இருக்கானுங்க. இதோ வாவ், இது இருக்கிறதே தெரியல, இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது? ஆனால் லூட்டுக்கு இவன் ப்ராப்பராக பண்ணலாங்க. அப்படியே கத்தி அந்த இடத்துல வச்சுருக்கான், நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? தெரிஞ்சாதான் நம்மளால எடுக்க முடியும். ரைட்ல ஏதோ இருக்கு. என்ன கொடுக்க போறான்? ஷேடோ டான்சர்ஸ் பூட்ஸ். ஓகே, நாட் பேட். மேல உள்ள ஆள் இருக்கானுங்க. என்னங்கடா வரேன். ஐயோ சரியான பிளாக். மாறுகிட்ட ஓடாவில்ல. இங்கே ஒரு சேர்ந்தா நான் எங்கே போனேன்? என்ன தம்பி, யாரை போட்டு அடிச்சிருக்காங்க? இது வழியிலே மறந்துட்டேன். என்ன நிறைய பேர் சுற்றி கிடக்குறானுங்க. என்ன இடம் முதல்ல இது? இந்த பக்கம் வரவே இல்லையே நம்ம. கேமரா வச்சிருக்கான் அவன். ஆமாங்க. ஓகே, அட பாவீங்களா, திரும்ப வந்த இடத்துக்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டானுங்க. இதுக்கு தான் அந்த சைடு மிஷன் பக்கமே போகக்கூடாது. இடம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து நான் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பாக்ஸ் எக்ஸில் விளாண்டுட்டு இருக்கேன், எக்ஸில். ஸோ இதே இது நம்ம இன்னும் பெரிய கன்சோல். Traveler, what business have you here with me? That woman over by the ogre looks Adiran. Probably here against her will. Suggest we be very careful here. Well, what is it? Because they attacked me. Because now you and I must talk. இவங்க மூஞ்சில வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி பொறி பொறியா இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ட்ரீம் டிஸ்கரேஜ் வந்து உங்களை பிடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். I am ill. I am dying. But I am not beyond hope. Not if I can get a cure for my molder lung in time. Because then I shall release Gilleen. You will. I am glad that... அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா பாவம். I apologize. My breath left. அதனால அவனுக்கு ஏதோ கியூருக்கு ஏதோ மருந்து கேட்குறான். அந்த அந்த மருந்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா அவன் கேப்டிவா அந்த அகதி இதா பிடிச்சி வச்சிருக்கான்ல கைதியா, இந்த கிலீன் நினைக்கிறேன் அவன் பேரு. அவளை வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். இன்னொன்று அந்த கிலீன் வந்துட்டு நம்ம எம்பையரோட ஆளு. Is that so? Very well. You may speak to Gilleen if she can be of any use. We will be here waiting.
Please hurry. Just find whatever he needs and get me out of here. No, there's no telling what he might do when he realizes I can't handle any more bloodshed. It'd be somewhere among the cards. Yes, somewhere among the cards, if it's still there at all. கார்ட்ஸ்னா அந்த வண்டியில் எதுலையாச்சும் இருக்கும்ன்றா. இவன் யாரோ போட்டு அடிச்சிட்டாங்கன்ட்டு அவளை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டான். டே என்னங்கடா சும்மா 5 லாக் பிக்கா, அதுவும் பர்பிளுக்கு காமன்ல கொடுத்துருக்காங்க மாறப்ப. மேல வழி இருக்கா? எல்லாம் எக்ஸப்ஷனல்ப்பா. எல்லாத்தையும் தூக்கியாச்சு. இதான் நல்ல காசு கிடைக்கும். சரி பாவம். ஸ்னாப்ல காட்டில் தானே இருக்கோம்ண்ணா. முன்னாடி காட்டு இருக்கு. டேய் நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க என்னடா பண்றீங்க? கியூர் ஃபார் ரேஜ். சரி வாங்க இதை முடிச்சு பார்ப்போம். அக்வாரா ஜாட் கன்பவுடர் ஸ்னஃப் என்ன எடுத்துருக்கோம்? எதுவுமே எடுக்கலையா அப்போ வரைக்கும்? இந்த மாதிரி காட்டில் தான் இருக்கும். நான் What happened here? Let's have a look. ஆமாடா, எல்லாத்துக்கும் கேளுங்கடா. கீழே விழுந்து கிடக்குதா அதுக்கு போயிட்டு கேட்குறானு. நம்ம ட்ரெஸ் வெறியா இருக்கு பாருங்க. பைபிளை காட்டி விழுகவே மாட்டுது. பைக்கு நம்மளை விட கொஞ்சம் தான் அதிகமாக இருக்குது. These tracks lead off the main road. Might as well see where they go. மொத்தம் 3 பொருள் கேட்குறாங்க. ஒன்று வந்து அந்த இதில் இருக்கோ? ஆமாங்க, அவ்வளோதான் இருக்கு. இதான் ஏ. This, that. Don't see why that matters. We're so near to starving. கிடைக்கல. ஒருவேளை உள்ள இருக்கும். இங்கேயும் ஏதோ இருக்கு. Another hunt, another meal for all of us. I wonder if it's a place that we'd better visit. It better
better be after that burrower. ஜென்ரலாக நம்ம இப்படி போயிட்டு யாராச்சும் ஒரு இடத்துல போயிட்டு அவங்க செஸ்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணால் அவங்க சண்டை போட்டோம் தானே. ஆனால் இந்த கேமில் எனக்கு எதுவும் ஒரு மைனஸ் மாதிரி தோணும். இவன்கிட்ட திரும்ப இப்போ லாக் பிக் கேட்டால் வச்சிருப்பானா? தம்பி லாக் பிக் மட்டும் கொடுப்பா. ஆஹா இல்லை, ஒருத்தன்ட்ட ஒன்று தான். உள்ள இருக்கு ஸ்டோரேஜ் ரூம் கீ வேணும். இங்க இருக்கு. I heard that too. Captain Radut says he has it. Everyone's saying the envoy has Nandrus. I simply don't believe it. Half of Shatterscarf dying in an instant? Nonsense. கீழே இருக்கிறது தாங்க. அதுவும் அந்த மாதிரி தான் கடையில் காமிச்சது. அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. இப்போ அவன்கிட்ட பேசி பார்ப்போமா? அவனும் ஒரு மிஷன் கொடுப்பான் எனக்கு. Another Adiran. Damned if I ever saw the like. So you're the envoy they reported at the gate. Beats turning away the refugees from Shatterscarp, at least. Is it true that many drop dead suddenly? Gods. Well, at least we're safe here. And better off, I think, for having the sentries were right about you. எல்லாம் டார்ஃப் தான் actually. Have the same features as the Galadwin Tuskல. அதனால தான் மாரியஸோட உருப்பட. மாரியஸும் டார்ஃப் தான. Nevertheless. Wait. Is that you, Marius? Da பேசானே மாரியஸ். Gods, here we go. What happened to your accent? Did you lose it? I did. So Nimdudes like you would ask dumb questions. Well, good to see you alive, regardless. You know what? I'm going to treat this as a good omen. Nandru himself knows we need one out here. Founder of Solace Keep. They have a statue in there. You both share similar features around the face. ஆமா, இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு NPC கூட பேசிட்டு இருந்தாங்க. Anyway, இவன் பார்க்கிறதுக்கு நாந்திரு மாதிரியே இருக்கான் அப்படிட்டு. And that was before the Beatles rose in their numbers. Never mind the Zorips or the Dream Scourge. No fucking Amalia. I don't know what there is to do. The Beatles and Zorips come back faster than we can cut them down. And Amalia... gods, where do I even start? She and I used to command this tower in turn. I and my wardens kept watch while she and hers rested in the keep. And so too the reverse. Until her last watch, that is. When she and her wardens abandoned their post and marched on the gate and tried to leave. Because life in the tower is torture. We're low on supplies. The Wastes are winning against us. They had made a request to the keep for aid. After it was denied, her wardens spoke of mutiny. And after that, well, fighting broke out at the gate. My wardens and I rushed from our leave when we heard the alarms. Drove Amalia back. Now she set up camps in the Wastes. Main one is just up north. Another just west of there, in a tower. Another east, in a cave. She's broken her oath and I'm trying to find a way to uphold mine. To watch over the garden. It is this that keeps us bound to the tusks. Our oaths are mortal matters. Traditionally, if a warden's oath is unfulfilled, their spirit lingers until another warden sees it completed. Or so they say. So it is. And if one of our own breaks an oath, well, I'd be breaking another oath if I speak much more to Marius. But you get the idea. All I want is peace with her. But our talks, such as they were, have totally broken down. Whenever I approach, she just tells me to stay away from the land beneath her banners. And after her raid, after our skirmishes, I don't see how we can talk anymore. But would you be willing to talk to her? You are an envoy, after all. I'm sure you diffuse more complicated situations.
I don't want to spill blood to secure peace if it can be avoided. All I can say is this. I have no demands except that she stops attacking us for trading near her camps. But she says she won't stop until they can all leave. And I can't grant her passage out of the tasks. She has no duty out there. Nor can I grant her one. I don't know how to break the stalemate. But I'll quit talking your ear off. Thank you for indulging me. If you see Amalia or any of her camps, I hope you can get through to them. இவனுங்க என்ன இதுக்கு கொடுப்பானுங்கன்னு பார்த்தா இது கொடுக்க மாட்டானுங்க. ஒருவேளை மேல இருக்கோ? இருக்கிற இடத்துல காட்டுறான். எதை தான் மீன் பண்றான் ஆக்சுவலா? போயிட்டு இதுக்கு டவுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வந்து நின்றுட்டு இப்போ போயிட்டு மேப்பை பார்ப்போம். இப்பயும் பாருங்க, நான் இருக்கிற இடத்த தான் காட்டுறான். டேய் என்னடா பண்றீங்க? சரி ஓகே, ஏதாச்சும் அப்கிரேட் பண்ணும். எவ்வளோ 20 பாயிண்ட் வந்துட்டோமா? 18 தானா? இது பண்ணிப்போமா? ஆனால் வேறு எதுவுமே பண்ணலாங்க நம்ம. சார் விசார்டில் அதை ஃபுல்லாக்கிட்டோம். இதில் ஃபுல்லாக பாருங்கள், விசார்டு தான் 5வது இல்லை. கம்பெனிஸ்லாம் ஒருத்தனுக்கும் பவர் கிடைக்கல. நம்ம சார் இந்த ஹைடன் இது என்னது? Time against a melee attack, not the enemy back and get an immediate counter attack. Okay, parry பண்ணலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி அதானே யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. எது கம்மியாக இருக்குது? பெர்செப்ஷன், இன்டலெக்ட் பண்ணிப்போம். ஏன்னா பேசுகிறதுக்கு மோஸ்ட்லி அதானே தேவைப்படுது. இன்டலெக்ட், ரிசால்வ். இன்டலெக்ட்னா என்னது சொல்ல தர மாட்டாங்களே. இன்டலெக்டா ரிசால்வா? ஓகே, இதே பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி பேசுறத வச்சு தான் இருக்கும். இப்போ எங்கே தான் போகணும்? கடுப்பு ஏற்றுறானுங்க சீரியஸாக. நான் இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக காட்டுறானுங்க. இது அமீலியா கேம்ப்பு. அக்வார கால்ஸ்வேர் பெஸ்டில் நீடு. நான் அதை தான் இப்போ டார்கெட் பண்ணியே வச்சுருக்கேன். இப்போதைக்கு ஒன்று எடுத்துருக்கோங்க. சரி வாங்க நம்ம அமீலியா கேம்புக்கு போவோம். இல்லைன்னா நம்ம மிஷன்கே போயிடுவோமா? பா 3 மண்டை காட்டுது. 3 மண்டைனா போட்டு பொழப்பானுங்க அர்த்தமே. போகிற வழியில் என்னாச்சும் வருவான், அதெல்லாம் போட்டு அடிச்சுட்டே போகலாம். இந்த கேம்ப் ஆல்ரெடி அடிச்சிட்டோம். ஆனால் நான் வச்சிருக்கத அந்த இதில் எப்படி இவ்வளோ பயங்கரமாக ஸ்டன் ஆகுறாங்க? ஸ்டன் வந்து 126. ஓகே. கில்லிங் அண்ட் எனிமி ஏரியா ஆஃப் எஃபெக்ட் ஓகே. ஆனால் ஸ்டன்னு செம்ம அதிகமாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதில்ல. அடிச்சாலே அப்படியே இதாகிடுறானுங்க. ஆமாங்க, ஸ்டன்னு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. 126 என்னமோ இருக்குது. அதான் கார்டன் போல. பின்னாடி வெறியா இருக்கு பாருங்க. என்ன இதுவே ஒரு தனி ரோடு மாதிரி போகுது. இருங்க,
அங்கேருந்து இப்படியே அடிச்சு ஏதோ போகுதுங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகுது எல்லாமே. ஓப்பனிங்லேருந்து வருது இது. இல்லை ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் நம்ம. இது பாருங்க. ஓகே, இங்கே வரைக்கும் தானா? இதுக்கப்புறம் ஏதோ இருக்குமா? இருக்கிற மாதிரி இல்லை. செத்தே போயிட்டான். ஓ மை காட், இவரு சரியான கவுண்டர் அட்டாக். எல்லாம் முரட்டான ஆளுங்க. மாரியஸ், இது என்ன மாரியஸ்? பவர் கொடுமா நீ வேற. ஓடு, எனிமி வந்துட்டே இருக்கானுங்க. இந்த இதுலயே சுத்துறானுங்க எல்லாம். நீங்க இன்னும் சாகாம இருக்கீங்க. ஓகே, 2 எடுத்துட்டோம். இன்னும் ஒண்ணு தான் எடுத்துட்டா நம்மளோட ஆட்ரைனை காப்பாத்திடலாம். ஏதோ இருக்கு. எக்ஸப்ஷனல் செஸ்ட். கன்னுலாம் கேமே முடிய போகுதுங்க. கன்னு ஒன்று கூட யூஸ் பண்ணவே இல்லை நான் லிட்டரலா. இன்னொன்று எனக்கு கண்ட்ரோலரில் விளையாடுறதுனால கன்னு மேலே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டே வர மாட்டேது. நம்ம பிசியில் விளையாண்டா உட்காந்து ஜாலியாக கண்ணை வச்சு சுட்டுட்ருக்கலாம். இதில் எங்கே இருந்து சொல்கிறது? இது காம்பேட் தான் ஈஸியாக இருக்குது. இதில் ஏன் இதுக்கு மேலே இடத்த மூடுற மாதிரி காட்டுறானுங்க? அந்த பக்கம் வேறு ஏதோ ஒரு பில்டிங் இருக்குது. சரி போகலாம். ஸ்டீல் கரோட் வந்துட்டானுங்களா? ஆமாம், இந்த இருக்கானுங்க. இங்கே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துருக்கலாம். எதுவும் இல்லை. சரி, ஸ்டீல் கரோட்டை போய் பேசுவோம். As I live and breathe, the faithless envoy. Ludwig finds your loyalty a touch diminished. Right side la irukana dreams courageனால கன்சியூம் பண்ண மாதிரி இருக்கான் பாருங்க. She's hunting a lead to the garden. Out of focus la right side la இருக்கான் பாருங்க. First, we tried the tower first. But the roots swallow, and the roots strangle, and the roots devour. The roots say your name, envoy. They say you told them to do it.
It's because I know, isn't it? Because I know that the roots have eaten you, hollowed you through. The roots try to choke the steel garrote, and we will strangle them in return. Cut them, bleed them. That's the dream scourge talking. We should put them down. Give them a swift end. எல்லாம் பைத்தியம் ஆயிட்டானுங்க ட்ரீம் ஸ்கர்ஜ் ஆயிட்டானுங்க. Knew it! Knew it! Knew it! Roots hold you. பேசுறதே Roots வேஸ்ட். in your heart. Come and die. We won't let your rot survive. Die as the roots die. Die, traitor! Lay yourself down. Envoy, சரி over பாத்து here. வாப்பா. They're coming. Watch yourself. நம்ம ஒரு பவர் ரவுடி மொரட்டு பவர். ஓ யார் அது? போட்டு அடிக்கணும். எல்லாம் அதிலே செத்துறானுங்க. நான் அடிச்சு ஒருத்தரை சாவடிச்சாலே போதுங்க மோஸ்ட்லி. ஓடா இந்த பாய்ஸன்லேயே மற்றவனுங்க எல்லாம் செத்துறாங்க. தம்பி என்ன சாகுது வாங்க. ஓ அம்மா ஏதோ விட்டா போதும். I'm coming for Ludwig next. இருமா அவ கிட்ட தான் போறோம். டேய் எங்கடா வச்சிருக்கீங்க லூட்ட? ஒரே ஒரு லாக் பிக். யூனிக் ஐட்டம் கரப்டட் ஆட்ரா. ஓகே நாட் பேட். இங்கே எதுவும் சொன்னாங்களா? நான் வந்த உடனே சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெடிச்சு விடுறதுக்கு பாம்பு வச்சிருக்கானுங்க. இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கானுங்க. அவ்வளோதான் மக்கள், எதுவும் இல்லை. போகலாம். இந்த ரூட் வந்து லூட்வின் அடிக்க பார்த்தான், அதனால காண்டாய் நம்மளுக்கு. That island. It must be the garden. I don't know what I expected, but it's beautiful, even from afar. But how do we reach it? I didn't come this far to give up now. Search the tower. There must be something of use. We are so close, but yet so far. So, there is yet another path to the garden. ஆக்சுவலா இங்க இருந்து bridge இருக்குங்க. அந்த bridge உடைஞ்சிருக்கு. Is not what I had in mind today. So வேற ஏதாவது alternate வழி இருக்கும். அத கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப. மாரியஸ் டே கேப்போம் நம்ம. Nandru was the founder of SOLACE. ஏன்னா மாரியஸ் தான் இந்த ஊர்க்காரன். ஆக்சுவலா இவனுக்கு பேக் ஸ்டோரி எதுவுமே கொடுக்கலையே. காய்க்கு கொடுத்தாங்க, நம்ம கியாட்டாக்கு கொடுத்தாங்க, யார்ட்ஸ்லீக்கு பெருசா கொடுக்கல. பட் அந்த ரிம்ரிம் வைக்கும்போது அவளே சொல்லுவா பர்சனல் ஸ்டோரி எல்லாம். Your godlike features will get you through the door, but that's all you'll get. Nandru had the same stuff on his face. Like the two of you were made by the same sculptor. You'd be surprised how far a resemblance to Nandru will take you in SOLACE. Play your cards right, and it might get you through the door. Worth a shot, anyway. To SOLACE Keep, then. Not a moment too soon. With any luck, we can outpace the steel garrote. Follow the road northeast and look for a giant ancient walled keep. Can't miss it. I'll follow your lead. அவ்வளோதான், போக வேண்டியதான். ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து வழி இருக்கும்னு பார்த்தோம், ஆனால் வழி இல்லை. ஸோ சொலாஸ்கேப்புக்கு தான் போகணுமா.
சொலாஸ்க்கு இப்போ குள்ளே விட மாட்டானுன்றானுங்க, அங்கேயே போகலான்றானுங்க. வச்சுக்கிட்டு என்னதான் பண்ணுறது? லாக் ஆகிறாங்களா? பைபிளில் பயங்கரமாக லாக் ஆகுதா? பா இல்லை தண்ணியா இல்லை இதுவா? பாய்சன் மாதிரி இருக்கு. சரி சரி, லாக் ஆகாத லாக் ஆகாத. எதுக்கு லாக் ஆகுறான்னு தெரில. இந்த பக்கம் வழினும் தெரில. வாவ், லாக் பிக். லெஃப்ட்ல எவனோ இருக்கானுங்க, பட் போனேன்னு வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் பயப்படிங்க தொல்லை பண்ணுவானுங்க. அதனால நம்ம வேண்டாம், நம்ம மிஷனை நோக்கி ஓடுவோம். நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக மிஷன் மட்டும்தான். This would be a great spot. There's so many. முன்னாடி இது இருக்கு, பார்ட்டி. அங்கே போயிட்டு பார்ட்டி பண்ணிட்டு இது கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் அப்கிரேட் இருக்கும். அப்கிரேட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே போயிடலாம். என்சார்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே பண்ணியாச்சு. வாவ், நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு கொடுக்குறானுங்க. வேற இப்போ ட்ரெஸ்ஸு பண்ணால் என்ன ட்ரெஸ்ஸு சூப்பர்ல 2வது லெவல் போதா? என்ன சொல்கிறானுங்க, ரேட்டு சொல்கிறானுங்களோ இதெல்லாம். கரெக்டாக ஆர்டராக இன்னும் வரைக்கும் கிடைக்கல. ஓகே, ட்ரெஸ்ஸே பண்ணிடலாம் நம்ம. அடிஷ்னல் டேமேஜ் ரிடக்ஷன், ட்ரெஸ்ஸு தான் ரொம்ப முக்கியம். வேணாம், என்ன அப்கிரேட் இருக்குது விருத்தனம். இதுக்கு கரெக்டாக ஆர்டராக நம்ம தான் எடுத்தோமே. ஆஹா, ஒன்று தான் இருக்குது, 3 வேணும். ரெண்டுமே 2வது லெவலில் இருக்கானுங்களா? இவனும் 2வது லெவல், இவனும் 2வது லெவல். சரி, ட்ரெஸ்ஸே பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸு எப்போவுமே யூஸ் ஆகும், பட் இது அப்படி கிடையாது. ரெண்டுத்துக்குமே கேவ் கோரல் தானா? ஓகே, இதில் வந்து இன்னும் 14 வேணும். பெலாரிக் ஸ்கின்னு ஏதோ 14 வேணும். அது என்ன பண்ணணும், கீழே இருந்து அப்படியே அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஓகே, இப்போ ஆயிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. எவ்வளோ ஆயிருக்கு? ஓகே, சாரி பண்ணணும். இங்கே பண்ணி இல்லை 13. டே 10. ஓகே, இன்னும் 3 வேணுமா? ஓகே சரி, ஓகே. இதெல்லாம் உடச்சிடுவோமா? இப்போ காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் உடச்சிடலாம். மேபி அதில் கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் இல்லையா? இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அடப்பா, என்னடா ஒன்று கூட கொடுக்கல, நாரப்பாயிடுங்களா? ட்ரெஸ்ஸு வந்து ட்ரெஸ்ஸோட இதில் தான் கொடுப்பான். உங்கள்கிட்ட ட்ரெஸ்ஸோடதே இல்லை. கரெக்டாக ஆர்டரா? இதை உடச்சா என்ன கிடைக்கும்? இன்னும் கிடைக்காது. அவங்க 2 பேரையும் கூட்டுப்போம், மாரியஸும் கியாட்டாவுமே. அதான் நல்லாயிருக்கு. என்ன இந்த மால் நம்மள்கிட்ட பேசவே இல்லை, அவசியமா? எது வரி சொன்னாப்புல? அதுக்குள்ளே போகணும். இந்த இடத்தோட புகையை சூப்பராக பண்ணியிருக்கான்.
பக்கத்துல ஏதோ வச்சிருக்கான். இது என்ன இடம்? Wow, isn't tower key. அது எங்க இருக்கு? இது பேசுவோம். Welcome to Serena's Mercy, outsider. There's nothing for you to see. அத நான் பார்த்துட்டு சொல்ல வேண்டாம், சொன்ன பையல. ஏண்டா யாருமே இல்ல, எதுக்கு அதை கூட்டி வச்சிருக்கீங்க? நார பையலுங்க. Will you pipe down over there? I'm innocent. No. Who's back? That's something else. What happened here? Do you do this பா every day? கை கால்லாம் வெட்டி வச்சிருக்கானுங்க, தெரியுதுங்களா? எப்பா என்னடா மண்டவோடலாம் தனியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, சூப் போடுவானுங்களோ? இது ஓப்பன் ஆகலை, இவர் ஆகுறாரு. ஏதோ எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, இவன் ஏதோ கத்தின்னு இருந்தான், இவன்கிட்ட போய் என்னன்னு கேட்போம். Oh, thank the gods. Finally. Renato here was selling our grave goods to traveling merchants. Don't let him tell about maps and causes. He's a common thief. I admit I took a few things from Pargrunan memorials. And I admit the caravans paid me a good price for them. Expeditions have costs. You can't line a pocket that's full of holes. Sansa has no idea what the living lands are like. He sits in his emporium and thinks it's the Deadfire. Well, it's not. Every day out here is a matter of life and death. We do fine without grave robbing. I just needed to survive. செத்தவங்களோட உங்கள்கிட்ட போய் ஏதோ திருடிட்டு இருக்கோம். You can't just barge in and tell us what to do with our prisoners. How dare you? I'll have you know I'm a seasoned adventurer. Ha! Can't argue with that. This is the tusks we're talking about. You're free to go. About time. I owe you, whoever you are. Hey, actually, wait, I can do better than that. Take my notes. Just do me a favor and don't tell Sansa where I've been. I'll come up with something as soon as I've found a place to bathe. காப்பாத்திட்டோம் அவனை. எப்படி நம்மளோட பேச்சு திறமை வச்சு அவனை காப்பாத்திட்டோம் மக்களே. சரி ஓகே, வேற எதுவும் இல்லை. இங்கே வந்ததுக்கு அவனை காப்பாற்றிருக்கோம். ஏன்னா அவன் இதுக்காக அவனை ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்கன்னா இறந்தவங்கள்ட்ட இருந்து இது பண்ணியிருக்கான், திருடி இருக்கான். இறந்து போய் புதைச்சிட்றாங்கல்ல, ஸோ அவங்களோட அது என்ன சொல்லுவாங்க, புதைச்சதுக்கப்புறம் கபருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இறந்தவங்களை அடக்கம் பண்ணுறது, அந்த இதில் போயிட்டு இது பண்ணியிருக்கான். அவங்க பொருளை எடுத்துட்டு Just let me handle this. அதை வந்து வித்திருக்கான், இந்த புதையல் அந்த மாதிரி விஷயத்த. Marius? No. You must be a ghost. A curse. Oh, that would be news to me. You are alive. You. எல்லாருக்கும் மாரியஸை தெரியுது பாருங்களேன். இங்க நம்ம அந்த அங்க ஒரு இடத்துக்கு போனோம், அங்கேயும் தெரிஞ்சது, இப்போ இவனுக்கும் தெரியுது. Yes, very good reasons no one needs to discuss right now. We used to be friends, or so I thought. But then this Jitule left, unannounced. No note, no nothing. Didn't even say goodbye to Iancu. மாரியோஸோட குட் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிமா. உன்கிட்ட சொல்லாம கொள்ளாம சின்ன வயசுல ஓடி போயிட்டானா மாரியோஸ். அதுதான் காண்டாவா. No offense. What are you all doing at the ass end of the living lands anyway? You know I wouldn't be here if it wasn't important. We need to speak to the council. You know the rules. Outsiders cannot enter without express permission of the council. Or with an honored warden.
which you are not. I shouldn't even be talking to either of you. It's forbidden. Emperor? What's that? It's their word for a fancy guy in a big gold hat. I know what that means. I was trying to be நம்ம sarcastic. எம்பரர் வந்து என்வாய்னு சொன்னா கூட விட மாட்டான் அவனுக்கு அப்படினா என்னன்னே தெரியலன்னு Consider கலாய்க்கறான் not being a complete Jatule and let us pass. ஜிட்டூலேன்றானுங்க அப்படினா என்னன்னு பார்க்கணும். If I let you in, the council will have my head. உள்ள விட்டா என்ன போட்டு தள்ளிடுவாங்கன்றான். Just like an adherent to make a convenient promise they have no hope of keeping. There are always consequences, godlike. Always. Cosmine, Solace Keep is in real danger. Do you truly think I'd come back here for anything less? Gods damn it. I'm going to regret this, aren't I? அவன் Dress சமையா பண்ணிருக்கானுங்களா? But be warned. லெதர் அடியில லெதர் அதுக்கு மேல வந்துட்டு I doubt it. திக்கான லெதர் அதுக்கு மேல அதுக்கு ஆர்மர் போட்டுருக்கான். You'll see for yourself. The council isn't what it was. Keep a watchful eye. Lower it on down. Quickly now. ஓபன் பண்ணிட்டான். Solace is damned impressive. Just be aware, people of Solace are just as stubborn as its walls. சுத்தியான எங்க இருந்து வருது? மேல இருந்து வருது எரிமலை. எரிமலையில கட்டி வச்சிருக்கானுங்க அவனுங்க. If it's the new recruit playing games again, I'm going to... Your face... It's just like... No. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் விக்கணும். It's the lack of sleep. It's... இவ்வளோ வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. அவங்களோட மொத்த இதையும் தூக்கிட்டு இருக்கான். இத்தனோண்டு இடத்துக்குள்ள இருக்கானுங்க. உனக்கு எங்க இருந்து சாப்பாடுலாம் கிடைக்கும்? You have his markings. The council is going to lose its mind. Duty won't feed us. Gala. Duty won't Gala keep is us going from to... dying. I know that Gala is going to do. This has never happened. அந்த நான்ட்ரோ யாருன்னு போய் முதல்ல பார்க்கணும். எவனை பார்த்தாலும் பார்க்க நான்ட்ரோ மாதிரி இருக்கான்றாங்க. டேய் இதுக்கும் ஒரு இதாடா. லோடிங் ஸ்கிரீனை எதுக்கு கொண்டு வரானுங்க? சும்மா ஆகும்னா எனக்கு அதுக்கு அந்த லிவர் அப்படியே கீழே போற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்தா அழகா முடிச்சிடலாம். ஒரு மாதிரி லாக் ஆகும் கேம். Welcome back to Wodikas Nails, an outsider. Hi. இவனும் சொல்ல போறான் நான்ட்ரோன்ட்டு. சொல்றா. Nobody told me to expect outsiders. Welcome to... Excuse me. Welcome to Solace Keep. Do you have any questions about Solace Keep? I've never seen anyone quite like you, is all. No, that's not entirely true. All I'll say is, take a good look at the big statue of Nandru, this keep's founder, when you enter the main hall. A word of warning before you enter. You are the first outsiders to visit the keep in longer than I know. It is an honor to have you. Enjoy your visit to Solace Keep. The sanctuary of Nandru hasn't changed a bit. இவன் பார்க்க நம்மள மாதிரியா இருக்கான். What is this crowd? An outsider here? இவன் தான் நான்ட்ரோன்றான். நீ பார்க்க நம்மள மாதிரி இல்லையே. முதல்ல மூஞ்சியே ஒழுங்கா தெரியல. போங்கடா, ஒரு மண்ணும் தெரியல. I hope the expedition to the slumbering fields is doing all right. Shouldn't they have returned by now? Expedition? What are you talking about? Did I miss something? You haven't heard?
Some wardens were sent to investigate the problems with the aqueducts. ஓ கடை இருக்கு. இருங்க ஃபுல்லாக இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக லூட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து கடையில் எடுத்து வந்தாச்சு. வேற என்ன இருக்கு? ஓ இவ்வளோ கடைக்காரி தானே? Outsider. Oh, great. Mikala understands the... Mikala is to blame. We need to open our gates to the world, lest it leave us behind. Absolutely. Can you imagine? எதுக்கோ கீ கொடுத்துருக்கானுங்க. Fresh crumbs from the floor? Or all of the இவன் சைடு மிஷன் இவன். கியாட்டா ஏன் தெரிச்சுன்னு வரான் நம்மக்கிட்ட? மேலே ஏதோ இருக்கோ? ஏதோ ஒரு இடத்துல சவுண்டு கேட்குது. ஆனால் எனக்கு ஓ அந்த கீ தாங்க எடுத்தோம் இப்போ நம்ம கீழே இருந்து. டே மறுபடியும் இப்படியே பண்ணிட்டு எப்பா இருக்கிற கீயை ஃபுல்லாக இவங்களே காலி பண்ணிடுவாங்க கூடயே. சரி ஓகே, வேற என்ன பண்ணுறது? இதுக்கு 3 11 அதுக்கு 5 இப்போ மீதி 6 தான் இருக்கும். சொன்னாப்பில் என்கிட்டயாச்சும் இல்லை லாக் பிக் இருக்கும்ல, நல்ல வேலை. நீ ஏன்டா இது பண்ற? பிடிச்சிருடா பா இஷ்டம். எங்க போனோம்? மேலே போனோமா கீழே போனோமா? கீழே போனோம். அப்போ மேலே இருக்கு. The council chamber is behind me. Take the lift. ஓ இதானா? Where is that caravan? People say Vulgar is the Oh. goddess of love. All I've seen is இவ்வளோ கடைக்காரங்க இருக்கானுங்க. கீழேயே 3 பேரோட மாதிரி தானே நினைக்கிறேன். மேலே வர ஒருத்தர். சரி உங்கள்கிட்ட பேசி பார்ப்போம். You must be the outsider I've heard so much about, yes? I am... அனிமன் சார் மாதிரி கண்ணாடிலாம் போட்டிருக்கோம் சரியா? Bolty? Is that you? Marius? Won't the commandant be surprised? What can I do for Solace's most fascinating guests? ஒரு மண்ணும் இல்லை, இல்லை பேச்சப்பாரு. சரி இருக்கதையாச்சும் விற்போம், என்ன பண்ணுறது? காமன் வேண்டாம், காமன் விற்கிறது வந்து விற்காமையாக இருந்தாலும் நமக்கு. வேற ஹெல்த் போஷன் எல்லாம், அப்பா ஹெல்த் போஷன்லாம் வெறியாக இருக்குங்க. இதில் வந்து ஆர்டரா பேன் வேணால் வாங்கி போகணும்னா ஓகே டன் வாங்கியாச்சு. ட்ரெஷர் மார்க் எங்கேயோ கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ட்ரெஷர் மார்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னே தெரில. The blade that hungers, almost as if it longs to plunge into soft tissue and slash across vulnerable throats. Continue to fight off his influence. I have buried the dagger before it buries me. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா என்ன? ஏன்னா ஒரு தடவை கூட ட்ரெஷர் மார்க்கே யூஸ் பண்ணல நம்ம. சும்மா வாங்குவோம். எவர் சின்ஸ் ஏதோ ஒரு இடம் போட்டிருக்கோம். ஜேர்னலில் இருக்கும், எப்படியும் நம்ம மொத்தமாக பார்த்துக்கலாம். லாக் பிக்கே இல்லை. அந்த இடத்துல ஏதோ கலர் இருந்தது. இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது அதிகமாகும். ஸ்டாமினா. Outsider! I've never seen someone so tall.
எல்லாம் நம்மளை பார்த்து மெர்சலாக வராங்க. எப்பா லாக் பிக் வாங்கியே ஆகணும். சுத்தமாக லாறு தான் இருக்குது மொத்தமே. இவனுங்களும் எங்கேயுமே தரமாட்டானுங்க. மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கு. புக்கு, கிரிமோர் புக்கு எப்படி ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் பாருங்க. இவன் ஏன் புலம்பின்னு இருக்கா இன்னொரு என்னாச்சுன்னு கேட்போம். Who let you in here? What do you want? Why am I in my own home? I think a better question is, why are you here? I must live, no, suffer in squalor now. Unfortunately, none of the merchants in the keep have things that live up to my tastes. But as long as Mihala continues to shun the rest of the lands, we must make do with an ever-shrinking supply of true goods. Truly? Oh, how exceptionally convenient. I shall have to wear something really dazzling. Now, shoo, let me change. என்ன பைத்தியமா இருப்பாளா? இப்போதான் வந்து ஒரு மாதிரி பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி இருந்தா, பேசினதுக்கப்புறம் ஜாலி ஆயிட்டா. Spider the size of my face. What am I going to do last night? Again? எல்லாம் டர்ரான ஆளுங்க தான் போல. Image of Nandru indeed. The gods send you at the most opportune time. Work, please. ஆமா, எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்காக நான் கார்டு அமைச்சிருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளேயே விவசாயம் பண்ணிக்கிறானுங்க பாருங்க. சரி ஓகே, கீழே போயிட்டு இவன்கிட்ட பேசுவோம். இவன்கிட்ட லாக் பிக் இருக்கான்னு பார்ப்போம். Outsider. Wardens get their equipment here. Outsiders have to pay. You need something? சன் ஆஃப் அப்பா பயங்கரமாக இருக்கு. 23,000 ரூபாய் போட்டிருக்கோம் நாரப்ப. லாக் பிக் பா 14 வச்சிருக்கான். உருப்படியான இதுராப்பா. கேவ் ஐயோ காசுலையா? சரி ஓகே, அப்போ இப்போதைக்கு வேணாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். விற்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லை. பார்ப்போம். எக்ஸப்ஷன் இது இருக்கு. எல்லாத்தையும் விற்று விட்ருவாங்க. இல்லை வேண்டாம். வேற யார்ட்டையும் இருக்காதா? இவங்க 2 பேர் இங்கே வேறு 2 பேர் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக. இதா இவே இல்லை, இங்கே ஒருத்தன் கடைக்காரரே. லாக் பிக் வச்சிருக்கீங்களா? Everyone wants seconds, okay? You can get back in line or wait until next meal. Well, I don't... thought you were in. Let me start over. I am the ringleader of this circus. No one does anything without a belly full of whatever we're warming up here today. Honestly, Marius here would catch something better than I could rustle up for you. I just do what I do. You make last week's salt pork taste like this week's salt pork. Take a எல்லாருக்கும் மாரியஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. You're a good hunter. Always were. I have a little time to chat right now. What can I do for you? ஒன்றுமே இல்லை. வேஸ்ட் வேஸ்ட் வேஸ்ட். சரி வாங்கடா, மிஷன் கேட்போ. எவனும் ஒன்றும் தர மாட்டேங்கிறான். இதெல்லாம் இடத்துக்கு போயாச்சுல, அவ்வளோதான். இங்கே கீழே எதுவும் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. ஓகே போகலாம் மக்களே, அவ்வளோதான். Abaddon, patron god of smiths. ஏய் கீழே இருக்கான் கடைக்காரன். Anima. I hope you don't mind if I shout a bit. இதே மாதிரி தான அங்கேயும் இருந்தான். It's impossible to hear anything. ஒரே ஃபேஸ் 2 பேருக்கும். Banging and quenching. ஆமா, இவனுங்க எங்க நம்ம கேரக்டரே NPC மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க. NPC பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களா? What I misheard. I probably should have cleaned up the place.
I suppose it would. We just don't get many outsiders down here. Ever? I am Forge Master Della. Recently appointed, I should add. Old Master Tassa passed away. And the council appointed me. போர்ட்ஸ்னா என்ன வச்சிருப்பான்? Master Tassa கண்டிப்பா died? லாக் பிக் I வச்சிருப்பான். figured that old lady would live forever. So did I. Turns out death comes for us all. Surprised me, too. Thanks. She was a great master. இதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு லேடி இருந்திருக்காங்க இந்த ஃபோர்ஜுக்கு மாஸ்டர், அவங்க இறந்துட்டாங்க. Now and again. But that's இப்போ வந்து beside the இந்த point. ஃபோர்ஜ் மாஸ்டர் டெலா What can தான் I வந்துட்டு do for you? அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம். அதை வந்து நம்ம கிட்ட இவ்வளோ நேரம் கதையாக சொல்லிட்டு இருக்காப்புல. எப்பா லாக் பிக் வச்சிருக்கோம். வர்த்து கரெக்டர் ஆர்டரா இருக்கு. 2 வாங்கினா காசு இல்லை, 1 வாங்கிப்போம். நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்கு? விற்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. எல்லாத்தையும் விற்கப்படாது. அப்பயும் இல்லைங்க காசு. வாவ், அப்கிரேட் வந்துச்சு பாருங்களேன். வாண்டுக்கு ஏங்க இதை பண்ணுங்க. ஆனால் இதை பண்ணாமே இருக்கணும். இருங்க, இவன்ட்டு ஏதாச்சும் லூட் ஐட்டம்ஸ் பண்ண இருக்கான்னு பார்ப்போம். இதான் வச்சுருக்கானே. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்டாலும் அவர்கிட்ட இருந்தாலும் நம்மளால வாங்க முடியாது. எக்ஸப்ஷன் இருங்க, அவன்கிட்டயே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அவன்கிட்டயே வைப்போம். சரியா இருக்கும்ல? இந்த எக்ஸப்ஷனை கொண்டு போய் அவன்கிட்ட வைப்போம். ஏண்டா ஃபோர்ஜுன்னு நீங்கள் ஒரு 10 யூனிக் ஐட்டம் ஒரு 5 எக்ஸப்ஷன் வைக்க வேண்டியது தானே? கஞ்சப்பழங்களாக இருக்கீங்களா? This is business. You're back! What did you miss most? The loud clanging or the grimy walls and floor? What can I do for you? ஹா. ஒரு 2900 ரூபாய் இப்படி ஈஸியாக கிடச்சது பாருங்க. என் கண்ணு முன்னாடியே அவனோட கடையிலேருந்தே ஆட்டையை போட்டு அவன்கிட்டயே கொடுத்து வித்துட்டோம். This is business. Council's just up this lift. You do the talking. I'm out of my pockets. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம்ல அங்கேயும் அழகா. இதுக்கு எதுக்குடா லோடிங் ஸ்கிரீன் கொடுக்குறீங்க? அதுக்குள்ள வந்துட்டோம். வாவ், இந்த பக்கம் தானா? போவோம். நம்மளை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கானுங்க. விட்டு கேட்போம். Our entire society faces destruction. We will talk about this later. இந்த ஒட்டானே டாக் அபவுட் லேட்டரா. What is the meaning of this? Who let them in here? They're here because I vouched for them. Marius, you're alive. இவனுக்கும் மாரியஸ் தெரிஞ்சது. Rumors you died, Marius. We mourned you. You shouldn't have returned. I trust you came back to us for good reason. I doubt that. There isn't an inch of this land the wardens do not patrol, day and night. If the Steel Garrote were here, we would know. And if they are here, let them come. Solace has stood against worse threats for hundreds of years. They destroyed a city full of animancers. If they come for Solace, even these ancient walls won't save you. If that's all you'll do, you might as well not do anything. Although I wonder why we should bother trusting you. We heard that you were responsible for a great many Steel Garrote deaths வந்துச்சுன்னு in சொன்னா நாங்க Shadowstar. பாத்துக்கறோம்ன்றா. அதுதான் மாரியஸ் Give me a reason புடிச்ச நாள to புடிச்சு கேட்டு tolerate விட்டான். you for even a second longer. Indeed. But you've brought us news. Now I'm curious. What do you expect us to do for you? It sounds like you have something in mind. gardenக்கு வழி காமிமா. There is no dream scourge in Galawain's tusks.
nor has there ever been. No. The soul of Nandru protects this place, protects his wardens. No curse may touch us here. These are unusual times, Mihala. Regrettably, I must confirm the envoy's tale. Our messengers have heard as much from Paradis, Fior, Thirdborn. Perhaps we have only been lucky. What if Nandru's aegis no longer protects us? I do not believe it. But I am not unmoved by the stories we have heard from the other settlements. கீழ இருந்து அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு தெரியுதுங்களா? கீழ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போனது பாரடைஸ். அதுக்கு அப்புறம் ஷாட்டர் ஸ்கார்ப். அதுக்கு அப்புறமா எமரல்ட் ஸ்டார். Nor has there been for hundreds of years. So இப்போ வந்துட்டு இங்க தேர்ட் போன், அதுக்கு அப்புறம் தேர்ட் போன்க்குள்ள தான சாரி ஷாட்டர் ஸ்கார்ப்ல தேர்ட் போன் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்திருக்கோம். இன்ன வரைக்கும் இங்க ரீச் ஆகலன்றாங்க. Garden இவங்கள்தான்றானுங்க. The garden is our sacred purpose, its observation and protection, a task handed to us by Nandru himself. He once wrote that the island spoke to him, perhaps as it has spoken to you. The envoy does bear a remarkable resemblance to our founder, does he not? The markings on your face, I recognize them. But I didn't want to believe an Adiran could have anything in common with Nandru. Yeah, அட்ரே என்ன இவ்ளோ காண்டா வரானுங்க எல்லாரும். Enough. I know you outlanders to be audacious, but claiming you read the lost journal of our founder, there are no words. சொல்ல மாட்டாளுங்க கேட்டா. If Nandru ever wrote such a thing, do you think the Pargrunen would forget it? Would the living archives misplace such an artifact? We did not lie to you. The bridge has fallen. The path is long gone. If there is another way, gardenக்கு வழியே இல்லன்றா. To discover it yourself. But I fear you will be disappointed. Actually, நம்ம அந்த இடத்துக்கு போவோமா? அந்த இடத்துக்கு போறோம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் போவோம்ல. அந்த இடத்துல bridge உடைஞ்சிருக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு புக் இருக்கும். அந்த புக்ல வந்துட்டு வேற ஒரு வழி இருக்குன்னு நாந்துருவே எழுதி இருப்பான். அதை இதுங்கள்ட்ட கேட்டா இதுங்களுக்கு எதுவும் தெரியலன்னு ஒருவேளை கதை எழுதுறாங்களோ? Similar to Nandru's, but we will not change our ways for an accident of flesh and cartilage. You are an outsider and will remain one forever. The agent of an empire bent on destroying all that we have built. Envoy, you and those like you are why we are here. The wardens exist to stand in your way. Envoy, be practical. You may be uniquely capable, but there are hundreds of us. There are 3 of you. Goodbye, Envoy. Kostya, see the Envoy out of our halls. Enough time has been wasted on inconsequential matters. With all due haste, Mihala. And Marius? Don't stay gone so long next time. If this is the kind of warm welcome I can expect, I can't wait to come back. Follow me, Envoy. Right. I warned you they'd be useless. Or maybe I didn't, but I thought about it. You'd be better off tracking the Steel Garrote. At least they're not useless bureaucrats. Poor Marius. At least I only had to deal with one politician. He's up against 2. லூசு புடிச்சதுங்க, அதுங்களோட நல்லதுக்கு தானே சொல்றோம். மிஹாலாவோட கீ இருக்கு, குடுப்பாளா கேட்டா? Still lingering, Adiran? Good. தரமாட்டான். இவனோட வீட்டில் என்ன இருக்கு? இவன் சாகிறதுக்கு முன்னாடி எதையும் எழுதி வச்சதை வச்சிருக்காங்க. டேய்
இதெல்லாம் ஒரு கவுன்சில் மெம்பராடா, ஒரு வெப்பன் கூட இல்லையாடா அவன் வீட்டில். ஏதோ கன்று வச்சுருக்கான், சூப்பர் குவாலிட்டி, 200. இதை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கணும். இப்போ வர்த்து தான், வந்ததுக்கு வர்த்து மக்களே. அவன் எங்கே சொன்னாப்புல? நம்ம எங்கேயோ பார்ப்போங்க, கீழே என்ட்ரன்ஸில் பார்ப்போமோ? எல்லாம் மூஞ்சி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு. இதோ வெளில வந்துட்டான் இவன். I just wanted a word before you went on your way. Knife you? God have mercy, no! I wanted to apologize for what happened in the council chamber. The situation here is desperate. We have more mouths than food. The old sicken, the young suffer. But Mihala, she's a devoted warden to her core. I think she'd rather we starve. Okay, நம்ம வரும்போதே வந்துட்டு அதையும் இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. இவன் என்ன சொல்றானா, மிஹாலா வந்துட்டு வெளில இருந்து ஹெல்ப்பே வாங்க மாட்டா. பட் இவன் எப்படி திங்க் பண்றானா, இதை நம்ம காப்பாற்றணுன்றதுக்காக இங்க இருக்கிற மக்கள் இடத்தையும் சாவற்றக்கூடாதுல்ல. இன்னொன்று வரும்போதே எல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பாருங்க, பயங்கரமா இங்க ஒண்ணுமே இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு, நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் இதெல்லாம் வச்சு தாக்கு பிடிப்போம் அப்படின்ட்டு. பட் வந்து மிஹாலா வந்துட்டு ரொம்ப டிவோட்டடா, என்ன சொல்றது, இந்த ட்ரெடிஷனல் கல்ச்சருக்கு ரொம்ப டிவோட்டடா இருக்கா. அதனால வெளில இருந்து ஏதோ நம்ம ஹெல்ப் வாங்கக்கூடாது, வாங்கணும்னு சொன்னா நமக்கு அது பிரச்சனை ஆயிடும், ட்ரெடிஷனுக்கும் பிரச்சனை ஆயிடும், இன்னொன்று வரவங்களும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை பண்ணி விட்டுருவானுங்க. She's a zealot. She forgets that doctrine is worth less than living. Much like your Inquisitor Ludwig, I suspect. Two sides of the same miserable coin. Mihala has firm principles, and I respect the strength of them. But it's all so pointless. Ludwig பத்தி எனக்கு தெரியுது பாருங்க. If we stay in this keep, we will surely die. Neither அவனே சொல்றான், இந்த இடத்துல சொலாஸ் கீப்ல இருந்தா செத்துருவோம்னு. Starving. Change must happen. We need to leave the keep. Do you understand me? The keep decays, and we drown in a rot. The wardens defend a corpse against that which will revive it. We will not last here much longer. Not without food, building materials, medical supplies. I let Nadir and trade caravans slip past our patrols, but that's hardly enough. We need so much more. All of which your ambassador in Paradise could provide. If I could only start the conversation. இவனும் மக்களுக்காக தான் யோசிக்கிறான். பட் வந்துட்டு இவன் என்ன சொல்றானா, மக்கள் உயிரோட இருக்கணும், வெறும் கீப்பை மட்டும் பாதுகாத்து என்ன ஆக போகுது, என் மக்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிருவாங்கன்றான். ஓகே, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணானே சொல்லலாம். நம்ம அட்ரைன் ஒருத்தர் இருப்பான்ல பாரடைஸ்ல, என் பேர் என்னது, அம்பாசிடர், அவன்கிட்ட வந்து நான் ஹெல்ப் வந்து கேட்கணும். அதான் கேரவன் வேணும் ஹெல்ப், அதாவது மெடிக்கல் சப்ளைஸ், சாப்பாடு, பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வேணும்ட்டு. Looking for the garden even as we speak. If they haven't found what you're looking for, they will soon. I hear their commander is a determined woman. லூட்வினுக்கு சொம்பா இருப்பானா இவன்? I lied to you. I'm sorry for that. I didn't intend to make you look like a fool. But I couldn't உள்ளே கேட்பாங்க மிஹாலா முன்னாடியே, இவன் அதெல்லாம் வரல, வந்திருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றான். No thought for how this situation could advantage us. The garden does not matter to me. Whether it's you or the Steel Garot who find it, I don't care. Forget duty. Duty cannot feed our children. Duty cannot keep us safe. The Inquisitor is a questionable creature, but she might be all that stands between us and doom. She has the ambassador's ear. With her support, he might agree to trade with us.
It doesn't matter how reasonable he is if I don't have his ear. I am an aging dwarf from a small, fanatical order on the ass end of a volcanic wasteland. Against Mihala's wishes, I have written to him many times. He refuses ஓகே இவன் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கான் நிறைய தடவை அம்பாசிடருக்கு ஹெல்ப் கேட்டு பட் அவன் கேட்க மாட்டானா. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றானா லூட்வின்ட்ட இருந்து அவன் கிட்ட பேசுங்க அப்படின்றான். பட் நம்ம பேசினாலும் கேட்பானே அம்பாசிடர். Something like the keep. You give them the keep? Have you lost your ascendant mind? You'd be giving up everything your people built here. Generations of history. The keep. Its inane traditions. None of that means anything to me. I want to offer up Solace Keep to Adir and the Stilgaroth in exchange for goods and gold. Its existence has cost us so much. The least it can do is buy a future for our people. இது இவ்வளோ நாள் பாதுகாத்ததே எங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றான். Kind words I did not think I would hear. I doubt she will, though. Mihala believes your empire cannot see us as anything but rivals. After Fior, I suspect you Adirans think of the people of the Living Lands as little more than bugs to be crushed. If you think of us at all. An agreement may protect us from dying from deprivation, and perhaps also keep us safe from Adir's hunger. Yes, and that change would be an பாசிட்டிவா சொல்லலாம். இவன் சொல்றத கொஞ்சம் நியாயம் இருக்கு. மக்கள் எல்லாம் செத்துருவாங்கன்னு ஃபீல் பண்றான். பட் இந்த கீப்பை வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கறது எப்படி கரெக்டா இருக்கும்? ஏன்னா இத்தனை வருஷமா பாவம் இவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க. இவன் வந்து சாப்பாட்டுக்கும் காசுக்கும் வந்துட்டு இந்த கீப்பையே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துறேன்றான். ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படின்றான். Your quest for the garden is also a fool's errand. கார்டனும் வந்துட்டு உண்மை கிடையாது. And you've shared them all with me. I அது want சும்மா you வந்துட்டு to ஒரு get what you want, Envoy. என்ன சொல்றது? My hope ஒரு மூட is that நம்பிக்கை you மாதிரி don't தான். kill the Inquisitor before I அப்படின்னு get ஒன்று what இல்லவே I இல்லை want அப்படின்ற மாதிரி too. சொல்றான். I would never ask you not to defend yourself, Envoy. In any ஸ்டீல் கரோட்டை போட்டு தராத, நான் அவன்கிட்ட பேசணும் அப்படின்றான். அவ இருக்கிற காண்டுக்கு நம்மளை பார்த்து அவளே போட்டு தள்ளிடுவான். Head west across the primordial depths. Do as you will. I believe the Pargrunen and the Adirians can forge a mutually beneficial alliance. That will not happen if there is unnecessary bloodshed. Also, goodbye then. ஆல்சோ ஏதோ சொல்ல வந்தான் தானே அவன். Please be discreet with what I've told you. திருட்டு போய் சொல்லாம போறான். லொகேட் த ஸ்டீல் கரோட். ஓகே, இப்போ திரும்ப போயிட்டு ஸ்டீல் கரோட் கிட்ட போனோம். இப்போ ஸ்னாப்ல இது இருக்கா? இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கா? ஸ்டீல் கரோட் எங்கே இருக்கா? அப்பா அங்கே இருக்காங்க. வாவ், இருக்கு. நடந்தே போலாம். இங்கே தானே. எதுக்கு ஃபாஸ்டா? Sorry, Geoffrey. Captain. No, the council still again. இதுக்கு ஒரு லோடிங் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருவானா? Sporelings are a hostile fungus known for infesting dark alleys and basements. But Kostya says that Solace Keep is nothing but a crypt. We'll die in here. I'm so tired of listening to you. Kostya this, Kostya that. Solace Keep protects us all. I don't want to hear another word. You cannot. These are Pargrunen matters. Would prefer that you not involve yourself.
What's wrong with talking to the Outlander? We need outside opinions. We need medicine. ஓகே, இவரோட அம்மாக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை. அதுக்கு வந்து மெடிசினுக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தா வெளில போலான்னு சொல்றா போல. இவ வந்துட்டு வேண்டாம், இங்க இருந்தா தான் சேஃபா இருப்போம் அப்படின்றா. Even if it costs you your life, Mother, you'd rather die than ask for help from an Outlander? Kostya has a lot to answer for, poisoning our youth's minds with these ideas. Once again, Outlander, we did not ask for your opinion. Leave us before we call for a warden's assistance. Why won't you listen? If we don't change our ways, the Pargrunin are done for. I don't want to hear another word of this. இந்த கேரக்டரே ஒரு மாதிரி இது பண்ண மாதிரி ஒரு இருக்காங்க, பிளர் ஆகுது ஜெனரலாவே. யப்பா, ஓடு ஓடு ஓடு. எங்கேயோ இருக்கா அவ. கரெக்டாக நம்ம கிட்ட போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவலை பார்த்து சேவை போட்டுருவோம். என்ன அப்கிரேட் இருக்கு? ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்கிரேட் இருக்குங்க. வெரி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? இல்லை, எப்படியோ ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வரும் முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா இந்த சைடு நம்ம இப்போ வரைக்கும் போவே இல்லையே. இதா வந்துட்டாப்பல்ல. ஓகே, அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவலோட கட் பண்ணலாமே, நாங்கள் போகலாமா? My gods, they're killing us. போதுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்போ அவசரத்தில் விளாண்டா ஒழுங்காக இருக்காது. ஸோ நான் இதோடய கட் பண்ணுறேன். இதோட கட் பண்ணிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் முடிஞ்சிடும், அவ்வளோதான் கேமு. இதுக்கு அடுத்த வீடியோவோட அப்படியே முடிஞ்சிடும். இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் 2-3 கிடைக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேவ் போட்டுறேன். சேவ் போட்டு அதை விளாண்டு பார்த்துட்டு ஏதாவது சைட் மிஷன்ஸ் ஏதாச்சும் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தனியாக வீடியோவை போட பார்க்குறேன். ஏன்னா ஸ்டோரி மிஷனுக்குள்ளே நான் இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா இன்னும் டைம் வந்து இழுக்கும், அதனால். ஸோ ஓகே ஃபேம், இதோட இந்த வீடியோ கட் பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.